Die groß Halle von Aranthos prime war gebot werden, tausend Zufars sen, und in diesem Tag tae das Och. Vertreter von 42 Species Fulton die geschwungenen Sitzreihen. Die sich wie Stufen die Zentrale Sprechplattform erhoben. Die Deck über ihnen war transparent und zeigte die kalten Stern außerhalb der Station. Sie sollte jeden, der hier saß, daran erinnern, dass sie klein waren. Dass das Universum groß war und das Kooperation die einzig vernünftig war. Heute bedeutet dies Erinnerung nichts. Botschafterin Lycia der Valley stand auf der zentralen Plattform. Sie war klein, selbst nach den Maßstäben ihres eigenen Volks. Ihr Körper war dünn und blass, ihr Haut trug den schwachen Zimmer, den Valley hatten, wie Licht, das unter der Oberfläche gefangen war. Ihr Hand zitterten, als sie die Rande des Sprechpuls umklammert. Sie war nun taggeriest, die Station zu erreichen. Hat drei davon nicht geschlafen. Die Dravane Hegemonie hat vor 18 im Laufen ein vollständig militarisch Blockade sehr Heimatwelt errichtet, sagt sie. Ihr Stimme war ruhig, aber weil sie dies wird auf der Reise hier 100-mal gut hat. 340 Kriegsschiff am Singeln ans Jetzt. Kein Versorgungsschiff dürfen einlaufen. Kein zivilen Schiff dürfen auslaufen. Sehr Atmosphärengeneratoren benötigen 20 im Lauf Treibstofflieferungen. Wir haben Treibstoff für 6 weitere im Lauf. Danach werden die Generatoren versorgen, und sehr Atmosphäre wird zu kollabieren beginnen. Innerhalb von 2 im Laufen nach dem Generatorausfall wird die Luft auf der Oberfläche giftig werden. Innerhalb von 2 wird sie unattendbar sein. Wie macht ihr ein Pause? Sie so sich in der Halle 100 von Orgen und Dinge, die als Orgen dienten, sahen Zurich. Einige Mighty Mitglied, einige Mighty gar nichts. Wir sind kein militarisch Species, fuhr Lycia fort. Wir haben kein Kriegsschiff. Wir haben kein Waffen. Wir haben die Forderung der Dravani nach Treibet abgelehnt, weil wir glaubten, dass die galaktische Konkordanz existiert, Species wie uns genau vor dieser Art von Aggression zu schützen. Wir glaubten an das Versprechen dieses Bündnisses. Dieses Versprechen ist als, was wir haben. Sie atmet tief ein. Ich bitte juk, es zu ehren. Schickt Schiff. Brecht die Blockade. Rettet mein Volk. Wir haben 6 Tage. Die Halle war einen langen Moment still. Dann begann das Gerede, und Lycia fühlte etwas Kaltes in ihrer Brust, denn sie kannte das Geräusch von Lüten, die ihre Entscheidung bereits getroffen hatten. Die Karathai sprachen zuerst. Vertreter war ein groß, gepanzert Gestalt namens Vareth Ken, und sprache mighty dem sorgfältig abgeordneten Ton, denn die Karathai verwendeten, wenn sie im Begriff waren, nein zu sagen. Die Karathai Dominion hat tiefs Mitgefühl für das Volk der Valley, sagt Vareth Ken. Ein militärische Intervention gegen die Dravane Hegemonie wird jedoch einen direkten Akt des Kriegs darstellen. Die Dravani unterhalten eine Flotte von über 9.000 Schiffen in ihrem gesamten Territorium. Die Karathai Dominion ist zu dem Schluss gekommen, dass das strategische Risiko einer Intervention den potenziellen Nutzen überwiegt. Wir empfehlen fortgesetzt diplomatisch Bemühungen. Diplomatisch Bemühungen. Lycia hat dies wird schon einmal gehört. Sie bedeuteten Brief. Schon formuliert Brief, imite den in die Dravani ihr Stiefel reinigen werden. Die Oven sprachen als nächstes. Sie waren ein Species von Mathematiken, und Vertreter, ein Duns Wesen imite 6 Orgen, präsentiert die Situation als Gleichung. Die Kosten einer militärischen Intervention, gemessen in Schiffen, Leben und wirtschaftlicher Störung, werden auf die Einzig gestellt. Der wird der wahre Heimatwelt, gemessen in strategischer Bedeutung, Ressourcenausbeut und Bevölkerung, auf die andere. Die Gleichung ging nicht auf. Das Ovenberechnungsbüro betrachtet die Verlust innerhalb progisierter galaktischer Stabilitätsmodell als acceptable, sagt der Vertreter, als Sprecher über das Wetter. Acceptable Verlust. Lycia umklammert das Pult fester. Volk war ein acceptable Verlust. Das Therax Kollektiv, ein Schwarmbewusstsein-Species, die einen bedeutenden Teil der Handelsrouten der Konkordanz kontrolliert, empfiehlt sich in fast der Stimme.
Erwartet das Regungslos die und sagt nichts. Dies war auf sein Weise die grausamste Antwort von allen. Die Therax waren machtig genig, die Blockade im einem einzigen Handelsembargo gegen die Dravani zu binden, und sie wollten stattdessen das Schweigen. Ein nach der anderen folgten die anderen Species. Einig druckten Mitgefühl aus, einig bedorn. Einig wenig schüttelten einfach den Kopf oder machten die entsprechend Gest. Niemand bot Schiffen. Niemand bot Soldatinnen. Niemand bot det was außer Wörtenen. Und Wort konnten ein Blockade nicht stoppen. Lycia stand auf der Plattform und so wie Welt in Excite starb. Getotet nicht von den Dravani, sondern von der Gleichgültigkeit jeder Species in diesem Raum. Im hinteren Teil der Halle, weit weg von der zentralen Plattform, auf den billigen Plätzen, wo unbedeutende Species saß ein Mensch und beobachtet alles. Kommandant Jonah Marek war 38 Jahre alt. Hat braun Haut, dunkel Augen und das Gesicht eines Mannes, der in keine Menschenmensch auffiel. Trug die schlicht grey Uniform des Vereinigten Diplomatiekorps, auf der kein Medaillen prangten, weil die noch nicht lange genig Mitglied der Konkordanz war, Welsh zu werden. 11 Jahre. So lange war die Menschheit bereits Teil dieses Bündnisses. Waren die jüngste Species im Raum und wurden entsprechend behandelt. Die anderen Species nannten die Menschheit ein Entwicklungsspecies. Es war ein hofflicher Begriff. Bedeutet, dass als Kinder betrachtet wurden. Eine Flotte war klein. Territorium war begrenzt. Eine Technologie, obwohl überraschend fortschrittlich für ihr Alter, war Generationen hinter den Großmärkten Zürich. Man hat ihnen einen Sitz in der Konkordanz gegeben, wo ein Elternteil einem kein Spielzeuglenkrad gibt. Es gab ihnen das Gefühl, dass sie gehören. Es bedeutet nicht, dass sie führen. Jonah Marek beobachtet die Wahlbotschafterin, weil sie allein auf dieser Plattform stand, und fühlte etwas, das die meisten anderen Vertreter in diesem Raum vermutlich nicht fühlten. Fühlte what? Nicht die heiß, brennende Art, sondern die kalte Sort, die sich wie ein Stein im Magen festsetzt und nicht mehr weggeht. Auf Nichts sein Communicationsgerät. Es war ein klein, Flash-Einheit, die im ITDM-Relay-Netz der Erde verbunden war und ein Nachricht in etwa 2 Minuten durch die Galaxie schicken konnte. Tippte einen einzigen Satz und schickte ihnen das während Zentralkommando. Sie werden sterben lassen. Dann lehnte sich Zürich und war tiet. Die Sitzung ging weiter. Mehr Species sprachen. Mehr Species lehnten ab. Die Wahlbotschafterin stand während all dem auf der Plattform, weil sie nirgendwo anders hinchen und nichts anders tun konnte. Irgendwann bemerkt Jonah, dass sie aufgehört hat zu sitzen, und jetzt lag etwas Schlimmes als Angst auf ihrem Gesicht. Es war das Verständnis, dass sie allein war. Jonas Gerät samti. Sonach an Die Antwort von der Erde war nicht gerichtet. Es war eine öffentliche Meldung, die direkt in das offizielle Dossier der Konkordanz eingetragen wurde, was bedeutet, dass jede Species im Raum gleichzeitig erhielt. Jonah las es einmal, dann noch einmal, und dann lehnte sich in seinem Sitz Zürich und ließ einen Atemzug entweichen, den lange gehalten hat, als ihm bewusst war. Der Dossiereintrag war kurz. Lautet, Asterisk die Regierung der Vereinten Erde handelt gemäß Artikel 7 der Charta der Galaktischen Konkordanz und entsendet hiermit ein Schiff in das Wahlsystem zum Zweck der humanitären Intervention und Blockade der Durchbrechung. Schiffsbezeichnung, UES Achilles. Voraussichtlich Ankunft, via Standardumlauf. End der Meldung Asterisk. Die Wirkung im Raum war augenblicklich. Der Charaktervertreter dreht sich in seinem Sitz und blickte zum menschlichen Sektor. Der Ovenanalyst begann fieberhaft, Daten auf seinem Bildschirm abzurufen. Der Therax-Vertreter bewegt sich zum ersten Mal sitzt dann nähte den Kopf in eine Gest, die Nugia sein konnte. Der Dravani-Botschafter, ein breit, massig Gestalt namens Torek, erhob sich von seinem Sitz. War während der gesamten Sitzung ruhig gewesen und hat der bettelnden Valium ITDEM zufriedenen Ausdruck von jemandem zuzusehen, der den Ausgang kannte, bevor das Spiel überhaupt begonnen hat.
Jetzt blickte Menschlichen Sektor im IT einem Ausdruck, der Agendwo's Belustigung und Ungloben lag. Ein Schiff, sagte laut Jennig, das die gesamte Hallius hören konnte. Die Menschen schicken ein Schiff. Ein Ronen ging durch die Kammer. So etwas zwischen Lachen und Verwirrung. Torek trat in den Gang, damit mehr von der Kamera in sehen konnten. Genis das. Meine Flotte Valstra sollt 340 Kriegsschiff. 340. Und die Menschen in ihrer großen Weisheit schicken eins. Erwartet die Mürs war erwarteten ein Flott. Ein Schiff ist kein Rettung. Es ist ein Trauersag. Ein sehr kleiner Trauersag. Mehrere delegiert lachten. Die Karathai lachten nicht, aber wareth ken schüttelte langsam den Kopf, weil man es bei einem kein tat, dass etwas Toriktes, aber liebenswerts getten hat. Der Ovenanalyst tippte schnell auf seine Konsole. Nach einem Moment sprach es. Ansehe Aufzeichnungen zeigen kein Schiffemite der Bezeichnung UES Achilles in einem öffentlich zugänglichen Erdflottenregister. Die Bezeichnung erscheint nicht in den Standarddatenbanken der Erdflott. Das ist ungewöhnlich. Wie leicht ist es so klein, dass es Vergessen haben, es zu registrieren, sagt Torek, und weiteres Gelagte folgte. Auf der zentralen Plattform start Botschafterin Lycia auf den Dossierantrag auf ihrem eigenen Bildschirm. Ein Schiff. Ein menschliches Schiff, das kam, ihrem Volk zu helfen, waren Jed und Species in der Galaxis wegschaut. Sie was nicht, aber sei Hoffnung oder Verzweiflung fühlen sollte. Ein Schiff gegen 340. Die Mathematik war einfach und brutal. SIE so zum menschlichen Sektor. Kommandant Marek traf ihren Blick. Nickte kurz zu. Es war kein Nicken, das sagt, das als get werden wird. Es war ein Nicken, das sagt, wir kommen. Nachdem die Sitzung geendet hat, strömten die Vertreter durch die breiten Korridor von Aranthos Prime. Die Station war ein Stadtmall, im IT-Markten, Wohngebieten und Parks, die in rotierenden Ring eingebaut waren. Jonah Marek ging durch einen dieser Korridor und wurde von Vareth Ken von den Karathai aufgehalten. Der Karathai war fast einen ganzen Meter größer als Jonah. Sein Species so ausy groß, breit Insekten, eingewickelt in natürlich Panzerung, obwohl Jonah besser wusste, als das Lot zu sagen. Vareth Ken so auf in Hinab im IT-Facetten Orgen, die unter den Korridor lichten glitzerten. Kommandant Marek, sagt Vareth Ken, ich möchte von im IT ihnen sprechen. Volk hat hut etwas Mutiges getten. Mutig, aber torigt. Ein Schiff kann ein Dravani-Blockade nicht durchbrechen. Das müssen Sie wissen. Schiff wird zerstört werden. Ihre Besatzung wird sterben. Und die Wale werden trotzdem umkommen. Der einzige Unterschied ist, dass Menschen neben ihnen sterben werden. Jonah so zu dem Karathai auf. Sie konnten recht haben, sagt Warum tun ihr's dann? Jonah dacht über dies Frage nach. Dacht an all die Arten, wie sie bint werden konnte. Konnte über Strategie sprechen, über Politik, über das langfristige Spiel des Aufbaus von Allianzen. All dies Dinge waren auf ein weißer War, aber sie waren nicht die wirklich Antwort. Weil es jemand tun musst, sagt ihn fasch. Vareth Ken startinnen. Bei den Karathai werden militärische Entscheidungen durch sorgfältige Abwägung von Risiko und Nutzen getroffen. Die Idee, ein einzelnes Schiff in Sicherheitsstörung zu schicken, weil es jemand tun musst, war kein Konzept, das leicht in Denkweise passt. Ihr Species ist sehr seltsam, Kommandant, sagt Vareth Ken schließlich. Ich weiß, sagt Jonah. Aber das ist es, was es interessant macht. Jingwei ter. Hinter ihm stand Vareth Ken im Korridor und so im Nack, und in seinen Facettenorgen lag etwas, das nicht ganz benennen konnte. Es war nicht Mitleid. Es war nicht Bewunderung. Es war nah an dem Gefühl, wenn man jemanden ruhig auf ein Feuer zugehen sieht. Später in diesem Abend saß Jonah Marek in seinen kleinen Quartieren auf Aranthos Prime und erhielt ein zweite Nachricht von der Erde. Dies war private, verschlüsselt und nur in adressiert. Sie war von Admiralin Constance Way,
Der Oberbefehlshaberin des Vereinigten Erdmarinkommandos. Die Nachricht lautet, Jonah, ich weiß, was du denkst. Du denkst. Das were 4.200 Menschen in den Tod schicken. Ich möchte, dass du weißt, dass ich dasselbe dacht, als ich zum ersten Mal die Einsatzbesprechung las. Dann las ich die Akte der Achilles. Du bist seit 31 Jahren in der Marine, und ich heb noch nie so etwas gesehen. Ich weiß nicht, ob ein Schiff ein Blockade von 340 durchbrechen kann. Aber wenn irgendein Schiff in der Galaxis es kann, dann dies. Vertrau dem Schiff. Vertrau der Kapitanin. Und wenn die anderen Species dich fragen, was wir tun, lackel. Erklär nichts, lackel einfach. Jonah las die Nachricht dreimal. Dann schloss sie und blickte aus seinem kleinen Fenster auf die Stern. Irgendwo die draußen in der Dunkelheit zwischen diesen Sternen bewegt sich bereits ein einzelnes Schiff. Es bewegt sich schnell. Es bewegt sich auf das Wahlsystem zu. Es bewegt sich auf 340 Kriegsschiff zu. Die zwischen ihm und einer unschuldigen Welt standen. Und der Rest der Galaxis dacht, es ist ein Witz. Auf dem Dravane Flaggschiff, das hoch über der Wale Heimatwelt kreiste, hielt Marshal Talk war den Bericht über das menschliche Schiff mighty mal der Belustigung. War ein Veteran von 11 Kampagnen, ein Kommandant, der Welten gebrochen und Flotten zerschmettert hat. Hat seinen Rang durchblatt und verdient, und will keinen Schlaf über ein einzelnes Schiff, bemannt von einer Species, die kaum gellend hat, zwischen den Sternen zu racen. Ein Schiff, sagte zu seinem Adjutanten und legte den Bericht bei sich. Schicken ein Schiff. Dies Menschen sind entweder sehr mutig oder sehr dumm. Wir legt beides, Marshal, but sein Adjutanten. War grunsti. Stellen ein Aufklärungsgeschwader zur Abfangung bereit. Wir Schiff sollten mehr als genig sein. Wenn die Menschen nicht von selbst umkehren, werden wir umkehren lassen. Und wenn sie sich weigern umzukehren. Was aus seinen Adjutanten im IT flatschen, kalten Organen. Dann wird das Aufklärungsgeschwader Seelübung haben. Dreht sich wieder zum Sichtfenster und blickte auf die Welt hinab. Es war ein wunderschöner Planet. Blau und weiße mighty wirbelnden Wolken und kristallinen Gebirgszügen, die das Sonnenlicht einfingen. In 6 Tagen wird seine Atmosphäre zu sterben beginnen, und die Wale mighty werden sich lange vorher ergeben. Das täten immer. Jede Species brach irgendwann. Es war nur ein Frage von Druckenzeit. Ein einzelnes menschliches Schiff wird das nicht ändern. Es wird nichts ändern. Devon war übersüht. Antenne auf der Oberfläche von Valstra erreicht Botschaftsrat Lyceas Botschaft den Hohen Rat der Wale. Ein Schiff. Die Menschen schickten ein Schiff. Die Ratsmitglieder sahen einander im IT Ausdrucken der Verwirrung und zerbrechliche, unmögliche Hoffnungen. Ein Schiff, sagt älteste Tavik, das älteste Mitglied des Rats. Was kann ein Schiff ausrichten? Ich weiß es nicht, sagt ein anderes Ratsmitglied, aber die Menschen sind die einzigen, die geantwortet haben. In der Still, die folgte, druckt ein junges Walekein sein Gesicht gegen ein Fenster und blickte zum Himmel hinauf. Sie konnte die Dravanischiff von der Oberfläche aus nicht sehen. Aber sie wusste, dass waren, kreisten wie Raubtier über den Wolken. Ihre Mutter hatte gesagt, das Hilf kommen wird. Sie hat gefragt, wie viel Hilf, und ihre Mutter hat gesagt, ein Schiff. Ein Schiff klang sehr klein, aber es klang auch nach etwas, und etwas war besser als das Nichts, das alle anderen angeboten hatten. Das Kind beobachtet den Himmel und wartet. Die Galaxis beobachtet und wartet. Und irgendwo im Dunkeln, im IT jedervergehenden Sekund nahe kommend, brannte die US Achilles durch die Leer wie ein Faust aus Stahl und Zorn, trug 4.200 Menschen, die sich freiwillig gemeldet hatten, in die Zahn 1 Imperium zu fliegen, für Menschen, die sie nie getroffen hatten, weil es jemand tun musste. Das erste, was jedem in der US Achilles auffiel, war, dass es hässlich war. Das war kein Geschmacksfrage. Es war ein Tatsache, die selbst die Menschen, die es gebaut hatten,
freiwillig zugeben. In einer Galaxis, in der Kriegsschiffe mighty geschwungenen Kurven, ausgewogen Proportionen und elegante Symmetrie entworfen werden, so die Achilles aus, als hat SCI Gemmen gebot, der das Konzept von Schönheit hast. SCI war dicht, asymmetrisch und brutal. Ihr Hull war ein dunkles, mattes Grau, das Licht absorbiert, anstatt es zu reflektieren. SCI hat kein dekorativen Markierungen, kein fließenden Linien, kein Zugständnis und Ästhetik in deiner Art. So weniger wie ein Schiff ist und mehr wie ein Waff, und die Gemmen Triebwerk geschraubt hat. Kapitanin Ria Velasquez stand auf der Bruck Diocese Haslichen, großartigen Schiffs und beobachtet, wie die Stern auf dem Hauptdisplay vorbezogen. Sie war 44 Jahre alt, imitie kurzem schwarzem Haar, braune Haut und Augen, die Flash, ruhige Qualität von jemandem hatten, der Jenna gesehen hat, zu wissen, dass Panik ein Luxus war, den SCI sich nicht leisten konnte. Sie hat ein dun Narbe in ihrem linken Kiefer von einem Trainingsanfall vor 12 Jahren, und sie hat ihn entfernen lassen, weil sie glaubte, dass Narben Erinnerungen wären. Und Erinnerungen wären nützlich. Sie hat 3 Schiff wo der Achilles kommandiert. Ein Patrouillen Korvette, einen leichten Kreuzer und ein Historiscort. Jeds war ein Schritt nach oben gewesen. Die Achilles war kein Schritt nach oben. Es war ein Sprung in etwas völlig anders. Als SCI vor 3 Jahren während der finalen Bohrphase am 10 Mal durch sein Korridor gegangen war, hat SCI etwas gefühlt, das SCI nur als Respekt beschreiben konnte. Nicht für die Leute, die es gebot hatten, obwohl SCI inverdienten, sondern für das Schiff selbst. Es fühlte sich lebendigen, anders als vorherigen Kommandos. Es fühlte sich an, als würde es auf etwas warten. Jets bewegte sich auf Diocese etwas zu imitie eine Geschwindigkeit, die meisten galaktischen Navigatoren nervos machen wird. Sieht bis zum System, sagt Velasquez. 3 im Lauf, 14 Stunden, Kapitanen, sagt Lieutenant Commander David Park, erster Offizier. War ein dunner Mann imitie ruhigen Handen und eine Stimme, die über einen Gesprochsten hinausging, selbst wenn die Dingen in ihrem zusammenbrechen. Velasquez hat in genau wegen dieser Eigenschaft ausgewählt. Wir überschreiten derzeit die Standardtransitgeschwindigkeit den Faktor 17. Triebwerkstatus gran überall. Chefingenieur Okonkwo sagt, die Antrieb laufen, als wären SCI glücklich, endlich Bein ausstrecken zu können. Velasquez lächelt fast. Chefingenieurin Adejwa Okonkwo behandelte die Triebwerk der Achilles wie Andaluti Kinder. Imitie intensive Liebe, standige Sorge und absolute Weigerung, jemand anderem one Erlaubnis zu erlauben, SCI anzufassen. Gut, sagt Velasquez. Versammeln SCI die leitenden Offizier im Besprechungsraum. Vollständige Einsatzbesprechung in 30 Minuten. Der Besprechungsraum der Achilles war ein Keller, grauer Raum imitie einem großen Tisch in der Mitte und einem holographischen Display, das in sein Oberfläche eingebaut war. 12 Offizier saßen darum herum. Velasquez stand am Kopfend und aktiviert das Display. Das Wahlsystem erschien in blauem Licht über dem Tisch, imitie 340 roten Markierungen, die in 3 konzentrischen Ringen den Planeten Valstra angeordnet waren. Das ist es, worauf wir zu fliegen, sagt Velasquez. 340 Dravana Kriegsschiff in einer Standardmassagen Dreischicht-Blockade Formation. Der Osseer-Ring ist der leichte Aufklärungs- und Sicherungsstrap. Kreuzer, Zestora, Schnellangriffsschiff. Ihr Aufgabe ist es, als, was hierin kommt, zu erkennen und abzufangen. Der zweite Ring ist ihr Hauptkampflinie. Schwerkreuzer, Schlachtschiff und ihr Tragegrab. Der dritte Ring, am nächsten am Planeten, ist ihr Belagerungslinie. Das sind die Schiffe mighty den Waffen, die auf die Oberfläche gerichtet sind. Wenn es etwas versuchen, werden die Schiff schießen. Sie ließ das Bild langsam rotieren, damit jeder das vollständige Bild sehen konnte. Wir sind ein Schiff, fuhr sie fort. Ich würde your Intelligenz nicht beleidigen, indem ich so Tuesday, als wären die Zahlen kein Problem. Das sind SCI. Aber Zahlen sind nicht das einzig, was in einem Kampf zahlt. Und die Schiff wird genau für diese Art von Situation gebaut.
SIE tippte auf das Display, und das Bild der Eine Flotte wurde durch ein detailliertes Diagramm der Achilles selbst ersetzt. Die Offizier betrachteten es mit dem stillen Stolz von Lüten, die Schiff gut konnten, aber nie müde werden zu sehen, was es konnte. Für die Genigen Unterjug, die new in dieser Besatzung sind, lasst mich erklären, auf was dient, sagt Velasquez. Die UES Achilles ist das erste und derzeit einzige Belagerungsklasse-Dreadnought in der Marine der Vereinten Erde. Sie wurde unter Projekt Mitternacht entworfen und gebaut, einem Geheimprogramm der höchsten Klassifizierungsstufe, das vor 14 Jahren begann, 3 Jahre über die Menschheit überhaupt der galaktischen Konkordanz beitrat. Sie hielten, das Wirken zu lassen. Die Konkordanz denkt, wir seien ein Entwicklungsspezies. Sie denken, wir hatten ein klein Flott von mittelmassigen Kriegsschiffen und ein paar Patrouillenschiff. Sie haben recht. Das ist ein sehr öffentlich Flott. Die Achilles ist nicht Teil an sehr öffentlichen Flott. Die Achilles wurde in einer geheimen Werft im Asteroidengürtel hinter dem Jupiter gebaut. Und bis vor 48 Stunden was kein Spezies außerhalb der Menschheit von ihrer Existenz. Lieutenant Commander Park meldet sich zu Wort. Kapitanen, wenn ich darf, die Frage, die allen auf der Zunge liegt, wird dieselbe sein. Ein Schiff gegen 340. Was lasst uns glauben, dass wir das schaffen können? Velasquez nickte. Sie hat die Frage erwartet, und sie respektiert Park dafür, dass sie direkt stellte, anstatt sie unausgesprochen zu lassen. Die Entwort ist die Doktrin, sagt sie. Jede andere Marine in der Galaxis basiert auf demselben grundlegenden Prinzip. Schiffkämpfen in Flotten. Man gewinnt Schlachten, indem man mehr Schiff hat, besser Schiff oder ein besser Positionierung. Die Großmächte bauen ihre Marinen am Flottengefechte hierum auf, weil so Krieg zwischen Großmächten geführt werden. Sie rief ein Newsbild auf dem Display auf. Es war ein einfaches Textdokument mit dem Titel Doktrin. Singulare Macht Projection. Die Menschheit hat die Galaxis angeschaut und einander Frage gestellt, sagt Velasquez. Nicht, why gewinnen wir ein Flottenschlacht? Wir fragten, was ist, wenn wir kein Flott mitbringen können? Was ist, wenn wir allein sind? Was ist, wenn wir all gleichzeitig bekämpfen müssen nichts als dem, was wir mitgebracht haben? Die Achilles ist die Antwort auf dies Frage. SIE ist kein Flottenschiff. SIE ist ein Flottenersatz. Sie begann, die System des Schiffs durchzugehen, und mit jedem, das SIE beschrieb, wurde der Raum ein wenig stiller. Die Hull war kein Standardpanzerung. Es war ein adaptiver Verbundwerkstoff, der Milliarden mikroskopische Sensoren und reaktive Elemente enthielt. Wenn von einer Waffe getroffen wird, analysiert die Hull den Energietyp, die Frequenz und das Einschlagsmuster und strukturiert sich den am Einschlagspunkt physisch besser gegen genau diese Art von Schäden zu widerstehen. Je mehr man darauf schoss, desto schwerer wird es, SIE zu verletzen. Kein zwei Einschlag würden den gleichen Schäden anrichten, weil die Hull von jedem lernte. Die Bewaffnung war umfangreich. Die Achilles trug mehr Führerkraft, als die meisten Spezies auf ein ganz Kampfgruppe setzten. Strahlenarrays, Raketenbatterien, Punktverteidigungsnetzwerk und Nahbereichsplasmaprojektoren säumten ihr Hull an. Aber das Herzstück war der spinal montiert kinetisch Beschleuniger, ein Waffe, die sich über die gesamte Länge der zentralen Achse des Schiffs erstreckt. Die Besatzung nannte sie die Faust Gottes, und der Name war keine Übertreibung. SIE beschleunigte ein dichtes Projektil auf einen signifikanten Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit und führte es in einer geraden Linie B. Die Aufprallenergie wurde in Zahlen gemessen, die Waffeningenieur verstammen und lange auf ihre Berechnungen starren ließen. Dann waren die Drohnen. Die Achilles trug 4.000 autonom Kampfdrohnen in internen Buchten. SIE waren klein, schnell und bösartig. Jede trug genig Bewaffnung, ein Schiff von vielfacher Größe zu bedrohen. SIE operierten unabhängig oder in Schwarmen und wurden von der zentralen KI des Schiffs gestuert. Dies KI hies Aegis. Velasquez rief den KI-Status auf dem holographischen Tisch auf.
Anders als die meisten Schiffssystem, die durch Grundstatusanzeigen dargestellt werden, wird Aegis durch einen langsam pulsierenden blauen Kreis repräsentiert. Es so fast aus wie ein Herzschlag. Aegis ist kein Standardschiffs-KI, sagt Velasquez. Die meisten Schiffs-KI is erledigen Navigation, Communication und grundlegend System Management. Aegis mag das als, aber sein Hauptfunktion ist Gefechtsmanagement. Es verarbeitet taktische Informationen in DEM, was die Ingenieur Gefechtszeit nennen, was bedeutet, dass es in einer Geschwindigkeit denkt und reagiert, die nach menschlichen Maßstäben functional augenblicklich ist. In einem Kampf wird Aegis an sehr Waffen, an sehr Drohnen, an sehr Verteidigung und an sehr Manöver gleichzeitig überhandelt von Einzelzielen koordinieren. Es gerät nicht in Panik. Es wird nicht verwirrt. Es wird nicht müde. Einstim kam aus den Lotsbrechen des Raums. SIE war ruhig, gemessen und hat eine Qualität, die schwer zu beschreiben war. Sie klang wie ein Person, aber ein Person, die in ihrem ganzen Leben noch nie an sich gewesen war. Ich schätze die Einführung, Kapitanin, sagt Aegis. Ich sollte am Nutzen der Besatzung anmerken, dass ich bereits begonnen habe, die Dravani-Blockade-Formation auf der Grundlage der verfügbaren Geheimdienstdaten zu analysieren. Ich habe 17 strukturelle Schwachungen in ihrer Verteidigungsgeometrie identifiziert und 43 Gefechtsszenarien entwickelt, die nicht nach Erfolgswahrscheinlichkeit mochten SIE, das ICHI präsentiere. Noch nicht, sagt Velasquez. Wir werden die Szenarien nach der Besprechung durchgehen. Einstweilen halten. Verstanden. In Bereitschaft. Velasquez blickte in die Rund ihrer Offizier. SIE sos Wolf Gesichter, die SIE anzuhören. Einig waren nervös. Einig waren aufgeregt. All waren hoch konzentriert. Unser Einsatzbefehl ist klar, sagt SIE. Brecht die Blockade. Beschützt die Valley. Führt nicht zuerst, aber wenn beschlossen werdet, lasst nichts übrig, was uns folgen kann. Ließ dies Wort in der Luft hängen. Wir werden 340 zu 1 intelligent sein. Wir werden umsingelt sein. Wir werden Schäden nehmen, und einig von uns kommen wir leicht nicht zurück. Ich wird nicht versprechen, das soll überleben. Aber ich verspreche das Schiff die draußen, in dem wir jetzt stehen, wird für diesen Moment gebaut. Jede Panzerplatte, jede Waffe, jede Codezeil in Aegis Systemen. Als wird gebaut für den Tag, in dem die Menschheit allein gegen unmöglich Übermacht stehen und sich weigern wird, aufzugeben, sie richtet sich auf. Wir sind dieser Tag. Besprechung beendet. Die Offizier gingen hinaus. Park blieb wie immer. Kapitanin, sagte Leser. Glauben SIE, dass wir das schaffen können. Velasquez sah auf das holographische Display, das immer noch die 340 roten Markierungen die wahre Heimatwelt zeigte. Ich glaub, wir werden es versuchen, sagte sie. Und ich glaub, dieses Schiff wird uns nicht im Stich lassen. Das ist nicht genau dasselbe wie Jesu sagen. Nein, stimmte Velasquez zu. Ist es nicht. Weit weg, in der Geheimdienstabteilung der Carthaginian, saß ein Analystin namens Sarah Voss in einem dunklen Raum voller Bildschirm und versucht zu verstehen, was SIE sah. Sarah war sehr gut in ihrem Job. SIE verfolgt die militärische Entwicklung der Menschheit seit 6 Jahren und hat ein detailliertes Bild ihrer Marine zusammengestellt. Jede Schiffsklasse, jede Basis, jede Patrouillenroute. Die Menschen waren nicht besonders geheimnistuerisch, zumindest nicht im Vergleich zu manchen Species. Eine Flotte war bescheiden. Eine Technology war respectable, aber nicht bemerkenswert. Und ihre strategische Position in der Galaxis war unbedeutend. SIE waren in Sarahs professioneller Einschätzung ein mittelmaßig Entwicklungsspecies, die weitere 50 Jahre brauchen wird, wirklich relevant zu werden. Und dann erstchen die Achilles und als, was SIE zu wissen glaubte, sehr viel. SIE hat jede Datenbank durchversteht, jede Signalaufzeichnung, jeden Informationsfetzen, den SIE über das Schiff finden konnte. Das Ergebnis war fast nichts.
Die Hullnummer existiert im Erdflottenregister, aber SIE war MIT eine Geheimhaltungsstufe gekennzeichnet, die sehr noch nie gesehen hat. Es gab keine Spezifikationen, kein Bohrentallagen, kein Besatzungslisten, kein Sensorprofil. Nichts. In der Welt der Geheimdienste war dieses Fällen von Informationen selbst eine Information. Es bedeutet, dass die Menschen enormen Aufwand betrieben hatten, das Schiff zu verbergen. Spezies betrieben solchen Aufwand nicht verdient, die unwichtig waren. SIE rief die einzigen visuellen Daten AB, die SIE hat, ein Langstrecken-Sensorbild, das von einem kroatischen Beobachtungssatelliten in der Nähe des menschlichen Transitkorridors aufgenommen worden war. Das Bild war kornig und durch die Entfernung versetzt, aber die Grundform der Achilles war sichtbar. Sehr stark lange darauf. SIE hat Kriegsschiffdesigns von Dutzenden Spezies studiert, und SIE konnte den Zweck eines Schiffs in seiner Form erkennen, so wie ein Biologe die Ernährung eines Tiers in seinen Sahnen erkennen konnte. Begleitschiff waren schlank. Träger waren breit. Patrouillenschiff waren leicht. Die Achilles war nichts davon. SIE war dicht auf ein Weise, die auf extrem Panzerung hindeutet. SIE war asymmetrisch auf ein Weise, die darauf hindeutet, dass SIE für den Vorwärtsangriff und nicht für die Flottenformation ausgelegt war. Und SIE war groß, nicht das große Schiff, das SIE je gesehen hat, aber großgenig, dass ein Maßwert besorgniserregend waren. SIE 41 vergleiche MIT bekannten Schiffsklassen in der Galaxis durch. Nichts passt. Die Achilles passt in keine existierende Kategorie. Das macht ihr mehr Angst als alles andere. SIE schrieb einen Bericht und sandte in das kroatische Militärkommando. Der Bericht sagt in vorsichtiger Sprache, dass die Menschen anscheinend ein Kriegsschiff von unbekannter Klasse und unbekannter Fähigkeit besaßen. Das dieses Kriegsschiff absichtlich vor der galaktischen Gemeinschaft verborgen worden war. Und dass die Karathai se genau darauf achten sollten, was als nächstes geschah. Der Bericht indiente MIT eine einzigen Empfehlung. Gehen SIE nicht vom Ausgang dieses Gefechts US. Auf dem Dravane Flaggschiff, hoch über Valstra, hat Marshal Tork war ein Aufklärungsgeschwader zum Abfangen der Achilles abgestellt. Via Schnellkreuzer unter dem Kommando von Geschwaderkommandant Draven Kosch, einem Jungenoffizier, der hungrig nach Beförderung und eifrig darauf war, sich zu beweisen. War hat ihn ausgewählt, weil die Aufgabenfasch war. Ein Schiff abfangen, es Umkehr offerdern und zerstören, wenn es sich weigert. Es erfordert keine Erfahrung. Es erfordert kaum Aufmerksamkeit. Kosch nahm sein via Schiff und positioniert SIE entlang des pragisierten Transitpfads der Achilles. SIE verließen den Jubilichtflag und warteten im Dunkeln zwischen den Sternen. Via Dravane Kreuzer, Jeddah MIT genig Führerkraft, ein klein Stadt dem Erdboden gleichzumachen. Mehr als genig für ein Schiff. Die Achilles erschien 30 Minuten später auf ihren Sensoren. SIE verließ den Transit am Rand des Systems und versuchte MIT einem Energiesbrach, der für ein einzelnes Schiff ungewöhnlich groß war. Kosch auf nicht einen Communicationskanal. Nicht identifiziertes menschliches Schiff. Hier spricht Geschwaderkommandant Draven Kosch von der Dravane Hegemonie. SIE nahern sich einer militärischen Sperrzone. SIE werden sofort am Kern oder MIT little Gewalt bekämpft. Sie haben 60 Sekunden Zeit, Folge zu leisten. Lente sich in seinem Sail zurück und wartet. Erwartet, dass das menschliche Schiff entweder am Kern oder panisch diplomatisch Protest senden wird. Das täten Schiff, wenn SIE unterliegen und ausmanövriert wären. Die Achilles tat keins von beidem. Sie setzte ihren Kurs fort, gleich Geschwindigkeit, gleich Richtung, direkt auf die Dravane Kreuzer zu. Auf der Brücke der Achilles stand Velasquez MIT verschränkten Handen auf dem Rücken und beobachtet die roten Markierungen auf ihrem taktischen Display. SIE waren in einer lockeren Linie vor ihnen angeordnet und blockierten den Transitweg. Aegis, sagt sie. Status. Die KI antwortet sofort. Via Dravane Lake Kreuzer, Varick-Class. ICH habe Zielidentification und Losung für all via Schiff. Ihr Schilder sind auf Standardleistung.
Waffen sind geladen, aber nicht ausgerichtet. Formation ist taktisch schlecht. Sind zu dicht beieinander und zu weit von gegenseitiger Unterstützungsreichweite entfernt. Wenn Feindlichkeiten beginnen, kann allweil Schiff in 11,3 Sekunden außer Gefecht setzen. Park warf der Kapitän in einen Blick zu. 11 Sekunden. 11,3 Inch, korrigiert Aegis. Heb der Einfachheit halber abgerundet. Die tatsächliche Berechnung liegt bei 11.287 Sekunden. Vorausgesetzt, ergreifen nicht sofort Ausweichmanöver, was basierend auf dravanischen Reaktionszeitdaten nicht tun werden. Der Communicationskanal nistet. Kosches Stimme kam wieder durch, schaffe jetzt. Menschliches Schiff, haben 30 Sekunden Zeit, Folge zu leisten. Dies ist letzte Warnung. Velasquez auf nicht Kanal. Stimme war ruhig und klar. Wurde Kommandant Kosch. Hier spricht Kapitänin Ria Velasquez des Vereinigten Schiffs Achilles. Bin auf dem Weg zum Wahlsystem gemäß Artikel 7 der Charta der Galaktischen Konkordanz, der Humanitär Intervention in vollen Unrechtmäßiger Belagerung autorisiert. Sie können sie treten oder sie können bleiben, wo sie sind, aber möchte, dass sie etwas klar verstehen, bevor sie dies Entscheidung treffen. Sie machte ein Pause. Lang genug. Sie haben eine Chance, sich zu bewegen. Es herrschte still auf dem Kanal. Auf der Brücke seines Kreuzes start Kosch auf sein Sensordisplay. Das menschliche Schiff kam immer noch. Es war nicht langsamer geworden. Es war nicht abgewichen. Und etwas auf seinen Sensorwerten beunruhigterin. Die Energieabgabe des menschlichen Schiffs war höher, als es sein sollte. Viel höher. Sein Sensoren konnten kein klar Lesung seiner Waffensystem erhalten, was bedeutet, dass entweder sein Waffen inaktiv waren oder sein Huldensken blockiert. War sich nicht sicher, welche Möglichkeit schlimmer war. Sein Hand schwebte über der Waffenkonsole. Wir kreuzen gegen ein Schiff. Die Rechnung war klar. Und doch lag etwas in der Stimme der menschlichen Kapitänin, das ihm ein Gefühl gab, das nicht möchte. Es war die Stimme von jemandem, der nicht blufft. Nicht, weil es mutig war, sondern weil es nicht bluffen musste. Wurde Kommandant, sagt sein Sensorphysio leise. Les etwas. Weiß nicht, was les. Die Energiesignate auf diesem Schiff passe zu nichts in unserer Datenbank. Kosch sah noch einmal auf sein Display. Die Achilles füllte seinen Sensorscreen wie ein dunkler Stimme. Sie war genig, dass sie visual sehen konnte. Ein massiv, hässlich Form gegen die Stern, die sich im dem stetigen, unaufhaltsamen Schwung von etwas bewegt, das bereits entschieden hat, wie das enden wird. Als eine Entscheidung traf, war es, wie später reflektieren wird, die klügste Entscheidung seiner Karriere. Als Schiff, sagt Kosch. Roman den Transitspult. Lassen durch. Sein zweiter sah ein Schock im Gesichten. Wurde Kommandant, Befehl. Befehl wären, ein Schiff abzufangen, sagt Kosch und zeigte auf die Achilles auf dem Display. Das ist nicht ein Schiff. Weiß nicht, was es ist, aber wird es nicht wir kreuzen herausfinden. Das dravanische Aufklärungsgeschwader bewegt sich sehr sieht. Die Achilles passiert die Luki, zu verlangsamen, zu entwerten, ein einziges weiteres Wort. Sie setzte ihren Kurs fort, auf das Wahlsystem zu, auf 340 Kriegsschiff zu, auf den Kampf, der auf wartet. Auf der Brücke ließ Velasquez einen Atemzug entweichen, den nicht bewusst gehalten hat. Gott, sagt sie leise. Das war der einfache Ziel. Kapitänin, sagt Aegis. Sollte anmerken, dass Geschwaderkommandant Kosch ein ungewöhnliches Maß an taktischem Bewusstsein für einen jungen Dravani-Offizier zeigte. Erkannte die Bedrohung und zog sich zurück, anstatt zu kämpfen. Das deutet darauf hin, dass die Dravani-Offizier, denen wir der Blockade gegenüberstehen, vielleicht nicht als so rücksichtslos sind, wie das Kommando nimmt.
Vermerkt, sagt Velasquez. Aber wir gehen trotzdem. Natürlich, Kapitanin. Ich möchte nur beobachten, dass der Feind klüger sein konnte als erwartet. Das ändert an sehr Erfolgswahrscheinlichkeit nicht in einem nennenswerten Ausmaß. Ich habe mein Gefechtsszenarien bereits entsprechend angepasst. Wie hoch ist an sehr Erfolgswahrscheinlichkeit, Aegis? Es gab ein Pause. Es war das erste Mal, dass Velasquez die KI zogen hat, bevor SIE ein Frage beantwortet. Das hängt davon ab, wie SIE Erfolg definieren, Kapitanin, sagt Aegis. Projektiver Erfolg bedeutet, die Blockade zu durchbrechen und die Wale zu beschützen. Ich berechne ein Wahrscheinlichkeit von 67%. Wenn Erfolg bedeutet, das zu tun und das Schiff nach Hause zu bringen, ist die Zahl niedriger. Wie viel niedriger? Ich möchte es vorerst nicht sagen, Kapitanin. Es konnte die Moral der Besatzung beeinträchtigen. Velasquez sah auf das Hauptdisplay. Das Wahlsystem kam nahe. Die roten Markierungen der Eine Flotte wurden heller. Verstanden, sagte SIE. Dann lass uns ein Weltretten gehen. Die Achilles rast weiter durch das Dunkel und die Galaxis hielt den Atem. Die Achilles tauchte am Rand des Wahlsystems AUSDEM Überlicht Flagg auf, und jeder Sensor in der dravanischen Blockadeflotte leuchtet gleichzeitig auf. 340 Kriegsschiff hingen in der Schwarz des Raums den Planeten Valstra wie ein Käfig aus Metall und Feuer. Der Ring war am weitesten, ein loses Netz schneller Kreuzer und Zerstörer, das sich über Millionen von Kilometern erstreckt. Der zweite Ring war enger, gefüllt mit schweren Kreuzen, Schlachtschiffen und der Flottentragegrab. Der dritte Ring, am nächsten am Planeten, war die Belagerungslinie. Die Schiffe mit ihren Waffen nach Antent gerichtet, bereit, die Oberfläche zu verbrennen, wenn die Wale aus der Reihe tanzen würden. In diesen Käfig aus Stahl und wat kam ein einziges Schiff. Die Achilles versorgte mit einem Energiesbrach, den die dravanischen Sensoren als klein sun lesen, die am Rand ihrer Erfassungsreichweite erschien. SIE kam zum relativen Stillstand und hing dort allein in der Weite zwischen den äußeren Planeten des Systems und der Blockadeformation. Ein einzeln dunkel Form gegen die Stern. Auf der Brücke des dravanischen Flaggschiffs stand Marshal Talk war vor dem Hauptdisplay und betrachtet den einzelnen Kontakte mit einem Ausdruck, der nahe an Belustigung grenzte. Öffnet einen systemweiten Rundfunkkanal. Sein Stimme füllte die Kommunikationsfrequenzen im IT der tiefen, resonanten Autorität eines Mannes, der noch nie ein Schlacht verloren hat. Menschliches Schiff. Hier spricht oberster Marshal Talk war von der Dravane Hegemonie. SIE haben ein militärisches Sperrzone betreten. SIE sind zahlenmäßig unterlegen, ausmanövriert und allein. Ich erkenne ihren Matten, so viel ist es wird. Aber mit one Zahlen ist nur ein langsamer Form von Selbstmord. Kehren es jetztem, und ich wird ihnen erlauben, im ihrem Schiff und ihrer Word zu gehen. Bleiben SIE, und ich wird SIE vernichten. SIE haben 5 Minuten Zeit für ihre Entscheidung. Die Antwort kam in weniger als 30 Sekunden. Kapitanin Ria Velasquez Stimme erfüllt die Brücke des dravanischen Flaggschiffs und geht an der Brücke in der Flotte. Die Oberfläche von Valstra und die Beobachtungsposten von Wolfspieses, die vom Rand des Systems zu sahen. Ihre Stimme war ruhig, die Ruhe von jemandem, der Frieden im ITDEM gemacht hat, was common word und entschieden hat, trotzdem weiterzumachen. Marshal war, ich bin Kapitanin Ria Velasquez des Vereinigten Schiffs Achilles. Ich bin hier, Ihnen mitzuteilen, dass die Blockade der Wale Heimatwelt beendet ist. SIE können ihr Schiffe mit zurückziehen, und es wird kein Blatt vergossen. Oder SIE können bleiben. Und dann werden SIE erfahren, warum die Menschheit nur ein Schiff schicken muss. Ich machte ein Pause. Als SIE wieder sprach, lag ein Kanter in ihrer Stimme, die vorher nicht die Agusen war. Die will ist ihr, aber ich möchte, dass SIE verstehen, dass es ein will ist, die SIE nur einmal treffen können. Wählen Sie sorgfältig. Auf dem dravanischen Flaggschiff war die still, die folgte, schwer.
Was offizier sahen anderen. Einige von ihnen sahen unbehaglich aus die meisten sahen wütend aus die Dravani waren kein Spezies. Die gut darauf reagiert, von irgendjemandem gesagt zu bekommen, was sie zu tun hatten, allerwenigsten von einem einzelnen Schiff eine Spezies, die sie kaum der Beachtung verwehrt hielten. Was Kiefer spanti sichen. Hat neid angeboten. Die Menschen hatten sie im eines Gesicht zurückgeworfen. Außer Ring, sagt Angreifen. 80 Kriegsschiff stürmten vorwärts. Sie kamen aus allen Richtungen, schlossen die Distanz zwischen dem äußeren Aufklärungsring und der Achilles in einem koordinierten Ansturm. Kreuzer und Store, schnell und schwer bewaffnet, jeder genig Führerkraft, einen kleinen Mond in Schutt und Asche zu legen. Sie faschten auf, als sie sich hörten, und bildeten ein Todskugel das einsame menschliche Schiff. Und als sie warfen Reichweite erreichten, eröffneten sie das Feuer. Die erste Salve traf die Achilles wie ein Stem. Strahlenwaffen, Plasmabolzen, kinetisch Geschoss und gelenkte Raketen trafen das einzelne Ziel aus verschiedenen Winkeln. Der Raum die Achilles wird weiß vom Licht der Einschlag. Energie spritzt über ihr Hull. Explosion in Bluten an ihrer Oberfläche. Von weitem aus als wird das Schiff von Feuer versetzt. Auf den Brücken des dravanischen Schiffs im äußeren Ring warteten die Waffenoffizier auf die Bestätigung des Kills. Sie erwarteten, dass das menschliche Schiff auseinanderbrechen wird, Atmosphäre ablösen, sterben wird, wie jedes Schiff starb, wenn es von so viel konzentriertem Feuer getroffen wird. Das Feuer versieht sich. Die Achilles war immer noch die. Sie hat sich nicht bewegt. Sie hat nicht versucht auszuweichen oder zu entkommen. Sie hat ihn fast die Vollkraft von 80 gleichzeitig führenden Kriegsschiffen genommen und war geblieben. Wo sie war, hing im Raum wie ein dunkles Monument der Starrheit. Auf ihrer Hull tat die Adaptive Panzerung, wofür sie gebaut worden war. Jeder Einschlag wird in Mikrosekunden analysiert. Energietyp, Frequenz, Intensität, Winkel. Jede Variable wird gemessen, verarbeitet und in die Restrukturierungsalgorithmen der Hull eingespeist. Die Milliarden reaktive Element in der Panzerung verschoben sich, verhärteten sich, reorganisierten sich. Wo die erste Salve die Hull versenkt und aufgerockt hat, tat die zweite weniger. Als die dritte noch weniger tat, schossen die Dravani auf ein Schiff, das von ihrem Feuer lernte, und sie wussten es noch nicht. Die Schlacht tobte 38 Minuten. Als sie vorbei war, waren 98 Schiff der Dravanis estot, über 160 weitere Kampfanfähig. Die Überrest der einst stolzen Flott zogen sich zurück, geschlagen von einem einzigen Schiff. Auf der Brücke der Achilles, umgeben von Notbeleuchtung und beschädigten Konsolen, saß Kapitanin Velasquez in ihrem Kommandosessel. Erster Offizierpark meldet die Verlust. 31 Besatzungsmitglieder tot, Dutzend verletzt. Das Schiff war schwer beschädigt, aber es lebte. Und der Planet Anten war frei. Monate später, in der großen Halle von Aranthos Prime, sprach Kommandant Jonah Marek zum ersten Mal als vollwertiger Vertreter der Menschheit. Stand auf derselben Plattform, auf der Botschafterin Lycia Hilfe gefleht hat. Blickte auf dieselben Vertreter, die zusehen hatten, wie die Wali sterben sollten. Vor 3 Monaten, sagt Jonah, saßen sie hier und taten nichts. Sie berechneten acceptable Verlust. Sie wogen strategisch Risiken ab. Sie ließen ein unschuldiges Volk sterben, weil es zu teuer war, zu helfen. Machte ein Pause. Wir schickten ein Schiff. Ein Schiff, das wir im Geheimen gebaut hatten, weil wir wussten, dass dieser Tag kommen wird. Der Tag, an dem die Galaxis beweisen wird, dass ihr Versprechen nichts wird wären. Und wir hatten recht. Sie haben nichts getan. Wir haben alles getan. Die still in der Halle war ohrenbetäubend. Wir wollen kein Rasch. Wir wollen kein Entschuldigungen. Wir wollen nur eins. Das sie sich erinnern. Erinnern sie sich an das Gefühl, als sie zusahen, wie ein Volk starb. Erinnern sie sich an das Gefühl, als ein einziges Schiff tat, wo so eine gesamte Flott nicht bereit war.
Und wenn das nächste Mal jemandem Hilfe schreit, dann kann es sei daran. Und dann tun es sei das richtig. Nicht der US Angst vor an sondern weil sie wissen, dass es richtig ist. Dreht sich Mund jing. Hinter im Erhoben sich die menschlichen Delegierten und folgten im Schweigend. Brauchten keine Abstimmung mehr. Sie hatten eine Botschaft gesendet. In einer kleinen Werft im Asteroidengürtel, verborgen vor neugierigen Blicken, begann der Bau eines neuen Schiffs. Die US Marathon, Schwester der Achilles, größer, starker, schneller. Die Menschheit bot weiter. Nicht der US Angst, nicht der US Aggression. Sondern weil sie wussten, dass die Galaxis einen Biscuit zerbrocht. Und wenn niemand sonst die Verantwortung übernehmen wollte, würden sie es tun. Ein Schiff hat genet, die mächtigste Flotte der Galaxis zu besiegen. Aber nur für den Fall, dass jemand die Lection verges, boten sie ein zweites. Und ein drittes. Und ein viertes. Die Galaxis hat gelernt, die Menschheit zu respektieren. Aber mehr noch, sie hat gelernt, dass manchmal ein einzelnes Schiff bemannte mighty Menschen, die sich weigerten aufzugeben, als veranden konnte. Und das war ein Lection, die niemand so schnell vergessen wird.